When they declare like obesity, is there a treatment for them? And typically when patients come to us, they have tried and tried and tried multiple measures to lose weight. Typically they went through multiple diets and they have failed one after another. And what happens is that once they reach that stage of morbid obesity, let's say BMI 35, 40, it is really hard to lose weight. And the patients typically have tried very hard to lose weight. And that's why surgery becomes an important tool for, to help these patients. Là nếu như chúng ta cảm thấy là chúng ta bị bệnh béo phì, hoặc là chúng ta đã thấy cái số lượng BMI của mình đã quá 30 rồi, thì có những cái gọi là trị liệu gì, thì ông nói những cái lúc mà chúng ta đã mà quá con số rồi đó, chúng ta rất là khó tự mình mà có thể làm giảm cân được. Tại vì những cái lúc mà đã quá rồi đó rất là khó. Cho nên khi đó thì thường là người ta tìm tới ổng là bởi vì ổng là chuyên về ngành giải phẫu cho những người bệnh béo phì. You said surgery. What kind of surgery? Is that a plastic surgery, make people look prettier, or what kind of surgery is going to be? Well, it is not plastic surgery. It is bariatric surgery and metabolic surgery, which will help the patient lose weight, and it will help the patient improve their quality of life. So we are really focused on improvement on the quality of life and reduction of all the medical problems, or prevention of the medical problems that will inevitably happen if the patients continue to gain weight. Thì ThuyNga hỏi là giải phẫu bệnh béo phì có phải là giải phẫu thẩm mỹ? Ông nói là không phải là giải phẫu thẩm mỹ, it's not a plastic surgery. Đây là bariatric surgery, đó là tiếng Mỹ nó dùng cái chữ đó là giải phẫu về cho những người bị bệnh béo phì, là một cái bệnh đàng hoàng nhé quý vị. Người ta làm sao để cho chúng ta có thể giúp chúng ta trở lại, đỡ được, chống lại những cái căn bệnh mà chúng ta có thể tránh được, như là bệnh tim, bệnh cao huyết máu, cholesterol cao, hay là ngủ không được, là sleep apnea, hoặc là bị phổi, hoặc là chúng ta có thể giúp cho chúng ta lấy lại cái quality of life, có nghĩa là lấy lại được cái sống làm sao và sống cho đáng đó, sống cho chất lượng đó. So when the people hear surgery, is that, can you tell us more about what kind of surgery that you will do for what kind of patient? Okay, so if a patient has this BMI more than 40, or a BMI 35 and above with medical problems such as diabetes and high cholesterol, then they qualify for this surgery. In select occasions, they would qualify between 30 and 35 BMI, but we can help, we can help with the patients to calculate their BMI and see if they qualify. And if they qualify for the surgery, the techniques that we use nowadays are of minimally invasive surgery, with small incisions to help change the anatomy of the stomach, to help them control their eating, but also to help their metabolism. How can you change the stomach? The stomach, everybody in there. So yes. You cut it, or how it works? There are many types of surgeries. Some of them involve cutting and rerouting the intestine. For example, the gastric bypass, which is maybe the most traditional and up to a couple of years ago considered as the gold standard, is an operation in which we make the stomach smaller by cutting it and dividing, and also we connect to the intestine, and we reroute the intestine in such a way that the amount of food that the patients can eat decrease, but also the amount of nutrients that are absorbed. And by that I mean the fat and the carbohydrates also decreases. So the amount of calories that they consume or the amount of calories that they will absorb will be less. So they can lose a significant amount of weight. Thưa quý vị, để ThuyNga giải thích một tí xíu cho ông nói là có nhiều cái loại giải phẫu, thì những người mà đã đến với ổng mà ổng cảm thấy là đã có lý do để mà mình đúng cho cái tiêu chuẩn, chứ không phải là ai cũng được nha quý vị, phải đúng, chứ nó dùng cái chữ là qualify, phải đúng tiêu chuẩn mới được giải phẫu. Thứ nhất là có thể là mình phải từ 30, cái BMI của mình có số như nãy ThuyNga nói là phải từ 35 cho đến 40 đó, mà quý vị phải có những cái bệnh, ví dụ như là quý vị bị áp huyết cao, hoặc là tiểu đường hay cao máu, thì là có thể là dùng một trong những cái phương pháp mổ có nghĩa là làm sao cho cái bao tử của mình nó ăn ít lại, mà cái bao tử đó nó ăn ít mà những cái chất lượng mình ăn đó, người ta còn lại trong người của mình là những cái chất tốt, có nghĩa là nutrition,
chất dinh dưỡng, bổ dưỡng chứ không phải là những cái calories quá nhiều. Đó là cách mà người ta giải phẫu. Thì cái cách mà người ta hay giải phẫu trong quá khứ đó, nó kêu là traditional surgery, nó kêu là gastric bypass, là ông cắt cái bao tử, làm cho cái bao tử nhỏ nhỏ lại và nối lại với những cái bộ phận ruột trong những cơ thể khác. So besides gastric bypass, is there any other scalp surgery that you apply for obesity? Absolutely. Another operation is called the adjustable gastric band. There are two different companies that produce this band that is placed around the stomach. It's popularly known as the lap band. Basically, lap band, yes. Basically, what we do is to introduce a silastic band around the stomach, the upper part of the stomach, and then we can control the tightening of that part of the stomach to control the amount of food that the patients can eat. So for that one, you don't really cut the stomach, but you just like exactly. put a tie and you tie it to the stomach. We place the band at the upper part of the stomach and we locked it in position so it doesn't move around. And yes, it does not involve cutting of the stomach, and it is also reversible. If any problems of the patient wants it reversed, it can be easily reversed. Một cái loại mổ thứ hai mà ông dùng cái chữ nó kêu là adjustable band hoặc là lap band mà quý vị hay nghe đó, là cái này không có liên quan đến vấn đề cắt cái bao tử, mà chỉ dùng giống như một cái sợi dây, cái band, cái nịt á, để nịt cái bao tử của mình lại, làm cho cái bao tử của mình nó nhỏ lại và đồ ăn nó giảm xuống, mình ăn ít lại. For the lap band and also for any of the operations, we really like to see our patients very often. We like to follow up with them in the long run because we are really committed to the long-term success of our patients. But specifically for the lap band, what we do is to inflate the band. The band has a little balloon inside its band, which will slowly tighten the stomach, and that will cause increased restriction. In other words, the patients will feel satisfied with less food, and so they won't feel the need to eat as much. Ông nói nếu như mà cái lap band giống như cái sợi dây nịt đó, trong cái sợi dây nịt đó khi mà người ta bỏ vô để người ta thắt cái bao tử của mình lại đó, thì nó có giống như là cái bong bóng vậy đó, là thì khi mà nó mở ra nở vô để mà nó adjust cái bao tử quý vị để cho quý vị ăn ít lại, và cái đó nó kêu là cái lap band. So which patient would be good for gastric bypass and which patient would be good for lap band? Well, I think it is really a patient preference. We have performed many of the different types of operations. We also offer the sleeve gastrectomy, which is a newer operation. And in that operation, we remove part of the stomach. So it is really patient preference. Of course, there are pros and cons to each operation that we like to discuss on a one-on-one basis. Not every patient is the same. Not every patient has the same kind of risks. Not every patient has the same kind of concerns. And that is why I think we have to provide individualized medicine to each individual. So, ông có nói là tùy thuộc vào cái khi mà người bác sĩ người ta nói chuyện với quý vị thì quý vị là bệnh nhân thì quý vị cũng có thể hiểu và lựa chọn cho mình cái cách mổ nào quý vị thích. Đương nhiên có một cái mổ cũng mới nữa, nó kêu là sleeve gastrectomy. Mỗi cái ca mổ, mỗi cái loại mổ nó đều có cái pro and con, có nghĩa là có cái tốt và cũng có cái không tốt. And these kind of surgery covered by insurance, or it's like plastic surgeon, they won't cover by insurance? Well, it is different because this is not cosmetic surgery. This is really a surgery to improve one's health. It does increase the quality of life. That's a well-known phenomenon. It does decrease the risk of developing other medical problems. And also there are studies showing that increases the lifespan. It decreases the chance of dying as well. Wow. Yes. So the insurance, a lot of insurance companies are covering for this operation, including Medicare. Kính thưa quý vị, hồi nãy ThuyNga có hỏi ổng rằng là đây là những cái ca mổ này có được bảo hiểm nó trả tiền hay không. Thì ổng nói là cái này không phải là vấn đề bảo hiểm giải phẫu thẩm mỹ. Đây là giải phẫu về căn bệnh để làm cho cái cuộc sống
của con người tốt đẹp hơn, sức khỏe tốt đẹp hơn, cho nên bảo hiểm nó cover, ngay cả quý vị có medical người ta vẫn cover cho những cái loại ca mổ này. Before we end the show tonight, can you tell our patient what should we do so that we avoid to be named as obesity? So can we live healthy and happy forever? Well, it is a very challenging problem. You know, of course, it starts in early childhood because nowadays, as I mentioned, 2/3 are overweight and obese. And it seems like the increase in obesity might be leveling off, but it's leveling off at a very high level. And not only it is at a very high worrisome level, we are seeing a lot of obesity among our kids. So pediatric obesity is going up at an alarming rate. So I think the main intervention is education, and education to our kids, better foods at school, promote physical activity, and also an active lifestyle. But that has to come from all of us, because our kids are watching not only what we say, but also what we do. And I think this is a very important message because this is a serious problem. Trước khi dứt lời thì ông ta có điều gì để chia sẻ đấy quý vị, bởi vì không ai trong chúng ta muốn mình bị bệnh béo phì cả. Thì ông nói thật sự ra thì đây là một cái vấn đề cũng rất là khó, bởi vì như ông nói từ đầu là 2/3 dân số Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng bị béo phì. Cho nên thường cái cách sống của chúng ta rất là quan trọng, bởi vì chúng ta là những cái gương cho con em của chúng ta đang nhìn thấy. Cho nên nếu như chúng ta sống, ăn, uống và có một cách sống như thế nào thì con em và con cháu của chúng ta thế hệ sau nó sẽ nhìn và học hỏi, là cái có thể giúp chúng ta sống vui, sống khỏe và sống trách nhiệm.